Спикеры, если вы заметили, они даже не поднимались на эту сцену. Это по мне, у меня большой инсайт, что это люди, которые говорят от сердца, действуют от сердца и хотят быть ближе к людям, потому что они вышли, ну, то есть не родились такими, да, они стали тоже как бы из обычных семей, если вы послушали их историю. И одним из таких спикеров, которого я с удовольствием хочу позвать на эту сторону, не на сцену, на эту сторону. Человек для меня, который является успешным во всех смыслах этого слова. Почему? Что подразумевается, у каждого свое понятие успеха. И для меня почему этот человек успешный? Потому что у него есть здоровье. Если вы посмотрите, девушки, его тело, не то, что девушки, мужчины будут тоже, по-моему, завидовать. Это первое. Второе, это отец 6 детей. Отец 6 детей, представьте. Третье, человек, который с абсолютного банкротства за 5 лет создал себе капитал в размере $100 миллионов. Человек, который управляет своим капиталом самостоятельно. Человек, который за 5 лет освоил абсолютно с нуля мир трейдинга и сейчас является из 250 преподавателей в крупнейшей онлайн-образовательной платформе, входит в топ-5 самых просматриваемых преподавателей по всему миру. Из 500 тысяч студентов, которые смотрят. Да. И человек, который создал сканер для Форекса и для крипто, который дает хорошие, так скажем, да, алгоритм, да, который дает хорошие варианты с 90% вероятностью, про которую говорил Юля. Окей. Итак, на сцену приглашаю. Впервые в Казахстане. Друзья, покажем до нашего гостеприимства. Брэндон Бой. Я очень рада быть здесь, в Казахстане, в Алматы. Правильно я говорю? Алматы? So definitely excited to be here with you guys for the very first time. The next time we come, we'll have a room that's 3 times the size for you guys. Я очень рада быть с вами здесь, сейчас. И в следующий раз, когда мы приедем, у нас будет комната в 3 раза больше, чем сейчас. Аминь, аминь, аминь. So thanks so much for giving us a warm welcome. We traveled very far to be here, but it was worth all the time to come and spend time with you guys. Спасибо вам всем за ваш теплый прием, но оно того стоило, чтобы мы перелетели весь этот путь и были с вами здесь сейчас. So I'm from the USA in Utah, and I've got a family of 6 kids. The kids are a little bit bigger than this now. That picture's a little old, but I do have 6, 5 girls and 1 boy. Я пришла в США. Вот здесь вы видите фотографии моих детей. У меня 5 сыновей и 5 дочерей и 1 сын. На фотографии они чуть моложе, чем сейчас. Меня тоже сфотографировали. By the way, is it able to? Меня сфотографировали. Да хоть как. See that? We're just on this one. I want to make sure that these guys can see it too. And then you can advance the next slide. Click on the next one. I think you got to open up the. Is this one? No. No? It's that presentation, but if you. Hopefully you have it. It was from the group text. If you click on it, it says PowerPoint. Just open that up. And while they're getting that up, let me explain something to you guys. How many of you have real trouble trying to balance success with your family or personal life? Raise your hands. Пока мы проводим технические вопросы, пожалуйста, ответьте мне, у кого из вас бывает проблема находить баланс между семьей и успешной деятельностью? Okay. Because you want to be successful, but sometimes you're losing your health, you're losing your family, you're losing your kids because you want to be up here, but then they're starving down here wanting your attention.
И когда человек идет к успеху, он иногда теряет здоровье, теряет семью, теряет время, и потому что вы хотите быть на высоте, а ваша семья начинает страдать. So this is one of those things that I really feel like that I've mastered. So I want to share some things with you today that will really help you to be elite in your family personal life, but also business life, to be elite in both areas. Я сейчас хочу поделиться с вами навыками и знаниями, в чем я стал мастером, где вы можете работать и жить вместе с семьей, и также быть в элитной форме и с семьей, и в бизнесе. Because one of the things I tell people is, what does it matter to have so much success, but then we end up losing our health, losing our marriage, and losing the relationships with the kids? For me, it's not worth it. Я иногда задаю людям вопрос, зачем тебе иметь успех, если ты теряешь здоровье, теряешь отношения, теряешь семью, потому что оно того не стоит. And so one of the things that I teach people is that you want to make sure, yeah, it's that one. Go to the very slide number 2. Like when you click on it, it goes blank. 46, кажется, или 42. Ербулат, сколько Брэндону лет? There you go. Мы с Ербулатом общаемся. Ербулат, привет. Бали, Алмата, Телемост. So this quote right here, you can't do a good job if your job is all that you do. Вы не можете делать работу 46. хорошо, если ваша работа Thank является you. тем, чем вы занимаетесь. How many of you work too much? Raise your hands. Кто из вас очень усердно и много работает, поднимите руки. You're like, I'm working 60 hours, 80 hours a week, too much time. Например, 60 часов, 40, 80 часов в неделю. Это очень много времени. What it does is it leaves no time, no energy for the things and people that matter the most. И что потом происходит? У вас нет ни времени, ни сил уделять тем, кому действительно имеет смысл уделять это время. How many of you, just by being transparent, how many of you by raised hands feel like my relationships in my life are not as good as they need to be because I am working too much? Поднимите руки люди, которые считают, что у меня отношения не настолько хороши и не выходят на новый уровень, потому что я работаю слишком много. Кто из вас так считает? Поднимите руки. Yeah, and then if those people leave our lives, now we're sad. И если все эти люди уйдут из вашей жизни, вы потом огорчаетесь, верно? But can we blame them? We spend no time with them. We don't care. А вы можете винить этих людей? Вы не потратили на них свое время, вы не выделили им свое время. And as the saying goes, you don't know what you got until it's gone. Once it's gone, now you're sad and you wish you could spend more time. И как говорят часто, вы не цените то, что вы еще не потеряли. Когда человек или что-то уходит из вашей жизни, вы начинаете огорчаться и думать, о, я потерял это. All right, advance next slide. So this quote, I love this one. Never get so busy making a living that you forget to make a life. This is what it's all about. Never get so busy making a living that you forget to make a life. Why are we even doing this? Мне очень нравится это сказание. Не становитесь настолько занятым, пытаясь заработать на жизнь, когда вы забываете жить. Почему нам надо это делать, если мы собираемся и хотим жить? Think about it. Like some people say, no, I'm doing this for my family. No, they're doing it for themselves because they want to be recognized for being successful. So let's be real with ourselves. Подумайте об этом и будем давайте реалистичными. Люди говорят, что они все делают и добиваются успеха для своей семьи. Но если задуматься, они это делают для себя, потому что они хотят быть узнаваемыми, они хотят быть успешными. Some people care more about the prestige of who they become than the things that they say with their own life, with their own family. Those things need to be the most important things over any rank or trading account. Очень много людей заботятся о том, что люди о них думают, заботятся о своем престиже и о своем уважении среди других. Но на самом деле имеет значение больше всего то, о чем они говорят со своей семьей и как семья относится к этому человеку. Who's going to be having a baby in here soon? Raise your hands. Who right now is pregnant and you're going to have a baby soon? Кто в ближайшее время ожидает ребенка? Может быть, беременный здесь или ожидает ребенка в семье? Поднимите руки. Okay.
So how much time gets put into those children when they are born? They become very important, don't they? Very important. И как только рождаются эти дети, они становятся для вас очень важными. Верно? Вы должны вкладывать очень много времени и усилий. For me, I would not trade anything in my life for my family. It is the most important thing to me over anything else. Что касается меня, я свою семью ни на что, никогда не обменяю, потому что для меня моя семья это самое важное, что у меня есть. Like stuff like material things, a nice ring, a nice watch, a nice house, honestly, none of it matters. It's the family in our relationships that are the most important thing. One day, they will be gone. Никакие часы хорошие, никакое кольцо красивое не имеет никакого значения. Все, что имеет значение, это ваша семья. А представьте, если они уйдут от вас. All of us in this room right now, everyone sitting right here, we all have one thing in common. Все, кто сидит в этой комнате, у нас у всех есть одно общее. In the next 50 to 100 years, every one of you, including me, will be dead. Everyone. В ближайшие 50 или 100 лет, 80, каждый из нас уже будет мертв, мы умрем. So the question is, what are we putting our time into that is so important? И тут вопрос, во что мы вкладываем свое время, что имеет такое большое значение? All right, go ahead and hit the next slide. So, who's ever heard of Zig Ziglar? Кто только слышал про Зиг Зиглар? Поднимите руки. Okay, when I first got into personal development, he's the first person I ever heard. Когда я только начал изучать личностный рост, это был первый человек, о котором я услышал. And I like what he said. He said, lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24-hour days. It really comes down to what is your priority in your life. Недостаток направления, не недостаток времени не является проблемой. Мы все одинаково имеем 24 часа в сутках. Like when someone says, I don't have time to do this business, what that means is that their desire is not high enough to make the time. И когда кто-то вам говорит, что у него нет времени для такого бизнеса, что это означает? Это означает, что у этого человека нет такого огромного желания, которое может нас заставить его выделить для этого время. My health, my physical body is important, so I make time for it. Мое здоровье, мое физическое состояние важны, поэтому я нахожу для этого время. So I feed it the right food. Я ем правильную еду. Okay. On top of that, I exercise. И кроме этого я занимаюсь спортом. So before I came here, I went to the hotel gym and I worked out so that I could feel good today. И до того, как приехал сюда, я пошел в спортзал и занялся спортом, чтобы чувствовать себя хорошо. But guess what I wanted to do? I wanted to sleep. А знаете, что мне хотелось тогда делать? Я хотел спать. But my health says, sleep is good, but you need to do your exercise too. Но мое здоровье говорит мне, спать это хорошо, но тебе надо также заниматься спортом. So if these things are important, we make time for the things we really want to do. That's what it comes down to. И если что-то действительно имеет для вас значение, вы находите время, чтобы делать это и заниматься этим. All right, go ahead and hit the next slide. All right, and on this one, click a couple bullets down where it gets almost to the bottom of the slide. So I want to show them all at Just a once. second, sir. 4, yeah, right there. Okay. So these are the steps that I give to help people to balance their life and become elite. Это несколько шагов, которые я даю людям для того, чтобы они сделали скачок в своей жизни и стали элитой в своем деле. So, and this will make it easy for you for translation. The reason why I did this was so that it would be easy for you to translate. Значит, сейчас будет легче переводить. Для меня специально сделали слайд. You have to have a season of your life, such as like a 90-day sprint with business or work, and be dedicated to launching the business. So that means, just for a bit, you may miss a few things,
but you will make up for them with your launch and the results that you create in 90 days. Вам надо для себя определить сезон в своей жизни, например, 90 дней, и сделать краткосрочный спринт для своего бизнеса, для своей работы и полностью посвятить себя запуску своего бизнеса. Это означает, что вы не просто делаете по чуть-чуть, и даже если вы что-то пропускаете, какие-то детали, ничего страшного, вы делаете по максимуму, потом достигнете результата. So like one of the things I gave up in 2004 for that setting it aside was TV. I haven't watched TV for 18 years. And I haven't had a job in 18 years. From giving up the TV, that's kind of cool. И одна из вещей, от которых я избавился, это моя привычка, я перестал смотреть телевизор. С 2004 года я не смотрю телевизор. Уже 18 лет, Now, I'm not telling you guys to give up TV, and I saw in the airplane when I was coming here, everyone has their favorite, they're going through one season after another of all their favorite TV shows. And what was I doing? I was reading a book about how to become a better dad. Я вам сейчас не говорю, перестаньте смотреть телевизор, не смотрите фильмы. Да, когда мы летели сюда, все люди включили какое-то определенное шоу или какой-то фильм, который они любят. А что делаю я? Я взял телефон и читал книгу. Книга о том, как стать, лучшим отцом. Do you want to be uncommon? Raise your hands. Uncommon. Хотите ли вы стать необычным, необыкновенным человеком? Okay. Do you want to be elite? Хотите ли быть элитой? Okay. Find out what everyone is doing and do the opposite. Узнайте, что делают все, и сделайте обратное. When they're watching TV and playing video games, you grind. Когда они сидят и смотрят телевизор или играют в видеоигры, вы растете. When they're laying down on the couch because they're tired, you're working your business. Когда они лежат на диване и говорят, что они очень сильно устали, что вы делаете? Вы занимаетесь своим бизнесом. When they're chilling, you study how to become a great trader. Если они просто лежат и отдыхают, что вы делаете? Вы учитесь становиться лучшим трейдером. So I find out what most people in the world are doing, and I do the opposite, and that's how I got here today. И когда я узнал, чем занимается весь остальной мир, я начал делать обратно. И это тот самый момент, который привел меня сюда. I don't eat what they eat. Я не ем, что едят они. I don't skip workouts like they do. Я не делаю такие же занятия спортом, как делают они. I don't skip events like people do. И также я не пропускаю никакие мероприятия, как делают большинство людей. I show up, and that's why my wife has not worked a job since 2001. Я постоянно нахожусь на месте, поэтому моя жена не работает с 2001 года. See, the thing is I told my wife I would make her dreams come true, and I actually went out and I did it. Я сказала своей жене, я исполню твои мечты. И что я сделал? Я вышел из дома и сделал это. Now, thank you. My in-laws, who by the way, my in-laws do not like what I do. Мои родственники жены не любят то, чем я занимаюсь. And they said, you need to go out and have more fun. Они мне сказали, тебе надо веселиться больше и чаще. And my response to that is that winning is fun more than fun is fun. И мой ответ для них был, ожидание этого веселья намного веселее, чем само веселье. Because you get to live as a champion the rest of your life. Потому что вы дальше уже будете жить как чемпион всю оставшуюся жизнь. Okay, so this season that we talked about, number 2, when do I pick it? When is this season? It's right now, because there will always be things going on in your life. You start right now. Not tomorrow, not next week, not next month. You start today. И второе, когда же придет тот самый сезон для работы? И я вам скажу прямо сейчас, потому что во всем мире, во всей вашей жизни всегда будет находиться оправдание, чтобы не делать. И поэтому я вам говорю, этот момент наступит прямо сейчас.
do I. And so does a lot of these people. They got all sorts of stuff going on right now. But if you want to change your life, you got to start doing different things. Да, я знаю, что у каждого человека очень много всего происходит в жизни. Даже в этой комнате сидят люди, у которых столько всего происходит в жизни. Но несмотря на это, человек должен остановиться и начать делать что-то со своей жизнью. Now, number 3, once that launch is complete, kind of that 90 days, now you start to structure your personal life, your family, your business into increments, and I'll show you that on the next slide when we get there. И как только вы завершаете этот сезон запуска, вы занимаетесь своей личной жизнью, своей семьей и готовите структуру для дополнительных доходов также и там. Now this number 4, a lot of women who are either married or have a relationship is going to like this one. Очень много женщин, которые, например, замуж, хотят, чтобы отношения росли именно так. They may even sit next to their partner and elbow them. Они могут сидеть рядом со своими партнерами и стучать кулаком по ним. Notice it says work all the time that you work, not work all the time. И обратите внимание, я говорю, работайте в то время, когда вы работаете именно. And then you shut the phone off during family time or personal time. I spend up to 3 hours a day with my wife of undivided attention. You think that she likes me? Yes, she likes me because I give her undivided quality time, attention, up to 3 hours a day. Обратите внимание следующее. Когда я нахожусь со своей семьей, я выключаю свой телефон. Никто до меня не может дозвониться. И когда я со своей семьей, я с ней. Я выделяю почти 3 часа в день и бываю со своей семьей. И даю своей семье качественное время и провожу с ними свое время. Now some of you probably think, Лимит. some of you probably think, depending on your relationship, I wouldn't be able to stand being around my partner for 3 hours, and that's why I put a disclaimer says 1 to 3 hours a day. Кто-то из вас, возможно, сейчас задумался, я не могу даже вытерпеть своего партнера на 3 часа, поэтому я сделал маленькое объявление от 1 до 3 часов в день для некоторых из вас. See, now this part is important because again, you can't appreciate something that you don't put time into. Есть тут один момент. Вы не можете ценить что-то, во что вы не вложили свое время. All right, go to the next slide. Now this slide, I've shown it a number of times over the years, and some people do make fun of me for this slide, and I'll explain. Этот слайд я уже показывала на протяжении многих лет. Очень много людей смеются надо мной из-за этого слайда. Я сейчас вам объясню почему. Now let me tell you where they make fun of me is this right here. Давайте я расскажу, почему они смеются надо мной. Это вот этот момент здесь. Читай и занимайся любовью с Джейми. Okay. Now you may think that that's funny, but here's what I tell people. When you don't schedule time with your spouse, you ain't going to spend time with your spouse. И вот что я говорю людям, если вы не запланировали время для своего супруга или супруги, вы не будете тратить это время на свою супругу или супругу. So now it's not like I look at my wife and say, all right, honey, it's time to be together. It's not that, okay? Да, конечно, я не смотрю на часы и не говорю, да, дорогая, время быть вместе, да, это не так. But I can tell you it's paid off. Remember, I have 6 children. I've been spending some time with my wife, but the question, it's quality time. It's time to be together. Whatever that means, it's time that you are together. И опять же напоминаю, у меня 6 детей, и, конечно же, Как по времени. Я в течение этих 3 часов должен дать по максимуму и качественное время для своей семьи, и поэтому я планирую это. So this is why I say your calendar is your boss. When you look at your phone, you look at the calendar. If it's empty, you're scheduling seasons of nothing in your future. И поэтому я говорю, что ваш календарь является вашим боссом. И если вы смотрите свой календарь, и там ничего не запланировано, значит у вас сезон нуля. У вас ничего не будет в этом сезоне. Now, for anybody who says, I'm too busy, I got too much going on, I broke down a 24-hour day for the average person all over the world. Для тех людей, которые говорят, что у меня никогда нет времени, у меня не хватает времени ни на что, я сделал разбивку суток.
The average person works 8 hours a day. Some more, some less, but 8 hours a day. Обычный человек работает 8 часов в день. And that leaves 16 hours left. И как минимум остается 16 часов. And let's say that you sleep for 8 hours. И давайте скажем, что из них 8 часов вы спите. That leaves 8 hours left. Это оставляет вам 8 часов. That gives you 4 hours of time getting ready, driving, family time, personal time, TV. See, I can put TV time for all of your favorite shows, gym time, etc. Из этих мы выделяем 4 часа для вождения, для подготовки, для купания, для одевания, для телевизора. Обратите внимание, я сказала слово телевизор для тех, кто не может без него жить. And even after that, you still have 4 hours left. И даже после этого у вас есть еще 4 часа, которые остались. What you do with those 4 hours will determine the quality of your life, how much money you make, the impact you make, the lives that you change, and so forth. This is powerful because it helps you realize I have more time than I've been thinking. И то, чем вы будете заниматься в течение этих 4 часов, как раз таки будет играть роль, на кого вы будете влиять, куда вы идете. И эти 4 часа как раз таки дополнительно для вас время, для тех, кто говорит, что у меня не хватает времени. Like some people tell me, I'm so busy. The question is, busy doing what? Очень много людей говорят, я так занят. Вопрос, занят делать, чем ты занимаешься, пока ты занят? See, here, this is why I said it goes back to the Zig Ziglar quote. No more excuses for lack of time being the reason you cannot build a business. It's not lack of time, it's lack of direction, it's lack of desire. And then a person says, but Brandon, I got a second job, sleep less hours. Now, you don't have an option to make it happen on the side unless you want to spend the rest of your life working to make someone else's dreams come true. Давайте подытожим. Если человек говорит, что у него нет времени, я ему говорю, вот тебе время. Он мне говорит, вау, у меня есть вторая работа. И знаете, что я говорю? Спи меньше. Но если ты не можешь найти для своей деятельности время, значит, у тебя либо не хватает желания, либо не хватает огня, либо ты не хочешь этого. So now, you're starting to see there's more time. You know that and this is with full transparency, when people say, well, how much time do I need to put in? Well, it really depends on what they're doing with that time. But in 1 to 2 hours a day, 5 to 6 days a week, you could hit chairman and you could become a phenomenal trader in a company. 1 to 2 hours a day. И очень много людей говорят, объясни мне, сколько мне надо времени для того, чтобы стать успешным или стать хорошим трейдером. Я говорю, если вы занимаетесь трейдингом или своим бизнесом 1 или 2 часа в день, 5 или 6 дней в неделю, вы можете стать успешным трейдером, вы можете стать успешным бизнесменом. Okay, so the reason why I did this list is because now you look at it and you go, oh shoot, I have more time than I thought. Now I've got to get to work. И причина, почему я создала этот слайд, чтобы вы смотрели на меня и сказали, блин, у меня, оказывается, есть все-таки время, и чтобы вы встали и начали делать эту работу, которую нужно делать. All right, hit the next slide. This is how I break down my day, just so that you can see it. I have morning rituals. They are things that I do every morning without thinking about it. Это разбивка моего дня. У меня есть утренние ритуалы. Что бы ни происходило, я это делаю. Are there mornings that I don't feel like doing it? Of course, but I act in spite of my mood. I don't care how I feel. I do it anyway. Бывает ли утро, когда я не хочу этим заниматься, или когда не хочу это делать? Да, конечно, но я встаю и делаю это. And then I have a 2022 top goals, but you can see business and finance, marriage, spiritual, physical, family, mindset. I look at this 2 times a day. 2 times a day, I remind myself why I'm doing this. Twice a day. На этом слайде написано мои цели на 2021 год. Посмотрите, у меня есть цели на семью, на бизнес, на обучение, на личностный рост. И я это делаю, и я стремлюсь за этими целями. Я читаю эти цели по утрам и по вечерам до того, как я ложусь спать. Okay, you can see the kids are a little bit bigger in that picture. Вы теперь видите, что на этой фотографии здесь чуть-чуть постарше, чем на предыдущей. And that picture is 2 years old, so now they're even bigger. А эти фотографии уже 2 года, так что они еще выросли. But the reason why I did those goals is so that I didn't get caught up in becoming financially successful
while ruining all the rest. Причина, почему я прописала эти цели, это было в том, чтобы я не нарушил ничего и не потерял все, что для меня важно, пока я шел к финансовой независимости. That I didn't get caught up in hitting a rank or becoming a phenomenal trader and lose my health and lose my family. Я не хотел становиться замечательным трейдером или замечательным членом, но в то же время потерять свою семью. If you have no goals, you got no future. Если у вас нет цели, у вас нет будущего. Well, I'm actually wrong with that. Let me be politically correct. Так, давайте я политкорректно скажу. If you have no goals, you have no future to be excited about. In fact, you'll despise the future, be angry. Если у вас нет цели сегодня, у вас нет будущего, которое вдохновляет вас. All right, hit the next slide. Go to the next one. Okay. Man, I'm telling you, these quotes are freaking powerful. Я рассказываю вам квоты, и они реально имеют большую силу. In fact, just look at the slide and translate it the best that you can, and I'm going to talk about it, okay? Давайте посмотрим на слайд, и я постараюсь его перевести максимально быстро. Я видела очень много бизнесов, которые достигали большого успеха и цели, но в то же время они жили в фрустрации, они очень сильно беспокоились и были одержимы страхом. Что предотвращало этих людей от успеха и от становления успешными, счастливыми? Ответ заключался в том, что они фокусировались только на достижении, а не наполнении себя. Экстраординарные достижения не гарантируют вам экстраординарного удовольствия или счастья, или любви, или чувства имения смысла в чем-то. Эти два навыка, они дополняют друг друга и помогают вам иметь веру, которая приведет вас к успеху, и также иметь вам будущее, которое не будет приводить вас к нарушению планов. Now think about that. The clip notes of what he said was some people are so focused on achievement, trophies, achievement, but not fulfillment, and then they wonder why they're not happy. Подумайте теперь об этой цитате. Люди очень много концентрируются о том, что они хотят достичь, они не думают о внутреннем удовлетворении. This Chairman 100 ring does not bring happiness. Это кольцо Chairman 100 не приносит мне счастья. It was cool for the first week. Было круто первую неделю. This AP watch does not bring happiness. Эти часы AP, да, не приносят мне счастья. It was cool for about 2 weeks. Было круто первые 2 недели. What brings me happiness is this ring that says that I'm married to my wife. That's the most exciting thing in my life. Что реально приносит мне счастье и доставляет мне счастье, это вот это кольцо на моей руке, которое доказывает, что я женат на своей жене, которую люблю. И я счастлива. This ring was probably about $1,000 USD. This watch was $60,000 USD. I would take this ring any day. И если эти часы, которые стоят 60 тысяч, это кольцо стоит очень много денег, я за это свое кольцо, за супружеское кольцо, я не разменяю ничего. Я готов отказаться от всего, но от кольца никогда не откажусь. See, good quality relationships, that brings fulfillment. I say good quality relationships in your life bring fulfillment to your life. Я хочу вам сказать, что правильные, хорошие и ценные отношения приносят вам наполнение, внутреннее удовлетворение в вашей жизни. I'll give you an example. Barjan. If Barjan were to never hit Chairman 100, which he will, but if he did not, I have a deep, genuine, sincere love for him as my friend that is more important than any rank he will ever achieve. И вот посмотрите на Баурджана, он пока еще не Chairman 100. И даже если он не достигнет этого, но я более чем уверена, что он станет Chairman 100. Но даже если этого не будет, я в нем ценю человека, потому что это мой друг в первую очередь. I care more
about him and his wife having a baby together and feeling that joy more than him just sending rank flyers in a group text to show who hit the next rank. That's the most important. Мне больше удовольствия доставляет то, что я знаю, что Бауджан женат на своей супруге, что они скоро ждут ребенка. И это больше радует меня за них, чем флайеры поздравления с новыми ранками. All right, get the next flyer. We're almost done. So I know you guys have been sitting here all day and you're like, man, when's this going to end? I got to go to the bathroom. I need something to drink. I'm starving. So I'm almost done, okay? Так, я почти заканчиваю. Не надо сейчас сидеть и переживать, что мне надо пойти в уборную, я хочу есть, я хочу погулять. Мы почти заканчиваем. Okay, go ahead and read the slide. Just translate it. But this is one of the most powerful quotes I've ever heard about life. Быть осторожным имеет большую цену, потому что вы вкладываете слишком много фокуса на один единственный аспект своей жизни и исключением всего другого остального. Идите полностью включайтесь к успеху. Найдите баланс между аспектами жизни и важностью для вас бизнеса, финансов, здоровья, хорошего самочувствия, духовного роста, семьи, отношений и стиля жизни. Notice he said whole life. He didn't say financial success. He said whole life success. That's powerful. Обратите внимание, он не просто сказал слово успех, он сказал успех на всю жизнь. When we die and we're buried, they don't come to the funeral and say, man, he was chairman 100. Когда мы умираем, люди не придут просто на наш похорон и скажут, да, он был chairman 100. And he was Go Live educator. Или он был преподавателем Go Live. Honestly, they don't give a rip about that stuff. Если честно, людям вообще не имеет это все значение. How did Brandon Boyd treat other people? Как Брэндон Бойд относился к другим людям? Was he nice? Был ли он добрым? Was he kind? Был ли он приятным? Was he giving? Отдавал ли он? Or was he selfish and greedy and egotistical? Или был он эгоистом и концентрировался только на себе? I will be held accountable, whether this life or the next, on how I treated my wife. И я буду счастлив, если у меня будет такое же отношение, как я отношусь к людям, как я отношусь к своей жене. I will be held accountable for the way that I treated my children. Я буду счастлив, если ко мне кто-нибудь относится так и будет рассказывать об этом, как я отношусь к своим детям. And if there's any kind of judgment in the next life for whatever you believe in, И любое обсуждение, которое делают люди в следующей вашей жизни, they're not going to ask what rank I achieved. они никогда не спросят, какого ранга я достиг, How much money did you make? сколько денег я заработал. They want to know what was my heart. Они хотят знать, какое у меня было сердце. Guys, start focusing on the things that are the most important to you deep down in your heart. Focus on those things. Honestly, the money will take care of itself. Focus on your heart and who you want to become. Я хочу до вас донести одно сообщение. Сфокусируйтесь на своем сердце и на том, что важно именно для вас. Сфокусируйтесь на этом. И что для вас играет роль, а деньги, они сами придут. All right, last slide. Go to the next one. This will be the last thing that I share. There should be one. Okay. Now, this is from the good book. I don't care what you guys read, but just think about the quote. What profits a man or a woman, doesn't matter, to gain the whole world, the praise and the accolades of the world, all the ranks, and lose his own soul? Давайте посмотрим на цитату. Заработок и доходы, которые получает мужчина или женщина во всем мире в течение своей жизни, не имеет никакого значения, если они теряют свою сущность, свою душу, свою семью или свою жизнь. So my message for you guys today, the cliff notes of what I've shared, focus on whole life success. И то, что я хочу до вас донести сегодня,
И я показывала вам также и цитаты, и показывала заметки. Сфокусируйтесь на успехе, который будет длиться всю вашу жизнь. Okay? Focus on being a servant. Еще кое-что добавлю? Focus on serving people. Сфокусируйтесь на том, чтобы служить людям. I don't worry about my check. I think about how many people I'm helping. Я не работаю на свой чек, я работаю на людей, и я думаю, с каким людям я помог. Raise your hands. How many of you are ready to be whole life successful? Not just financial success, whole life success. Поднимите руки те, кто хочет быть успешным во всех направлениях, не только по деньгам, а во всех направлениях. Well, guess what? It takes beast mode to do that. И угадайте что? Надо дать усилия, чтобы достичь этого. How many of you are ready to be on beast mode? Like beast mode turned on. The button turned beast mode on. Кто из вас готов включить себя зверя, чтобы дойти до этого и достичь этого уровня? No more excuses of I'm too tired. We're all tired. У вас нет никаких оправданий, что вы устали. Ребят, вы все уставшие. I'm exhausted. Я очень сильно устала. We all are busy. Мы все заняты. But you guys, for sitting here all day and being plugged in, you're beasts, you're lions. Но, ребята, вы находитесь здесь и слушаете, и также меняете свои жизни. So when you walk out of this room today, you walk out like a freaking lion and say, that's it, I'm going to go kill this thing. И теперь, когда вы выйдете из этой комнаты, вы хотите как львы и скажете, я сделаю это и достигну этого. I'm going to eliminate my excuses. Я исключу все оправдания. I'm going to fill up my calendar. Я заполню весь свой календарь. And I'm going chairman, period. И стану я черным. I'm going to be a successful trader, period. И начну для себя период успешного трейдера. How many of you are ready to win? Кто из Start вас today. готов выиграть, побеждать? Not next week. Не на этой неделе, Not next month. не в следующий месяц, Not 6 months from today. не через 6 месяцев. You need money right now in your life. Вам это надо сделать сейчас. So that means we got to take action today. Not, remember what it said? It said a season in your life starts today. It's not next week. It starts today. You guys are going to win. Деньги вам нужны сегодня, верно? Значит, сегодня то самое время, когда вы должны начать. И если вы начнете сегодня, вы приблизитесь к своей победе. So I'm committed to your success. I'm here as your servant. And I want every single one of you to be able to achieve the goals that you have for your life. Я также верю и посвящаю себя вашему успеху, потому что я здесь и готов помочь вам, чтобы вы достигли своих вершин и новых целей. And I look forward to the next time we come here, that there's going to be a room that goes all the way to the back, because you guys decided, you know what? I'm going to focus my life on being a servant and take the focus off of me. I'm going to focus on people. И когда в следующий раз я приеду сюда, я хочу увидеть комнату в 3 раза больше, которая длится до конца этого здания, чтобы здесь было столько же людей, потому что каждый из нас, как и я, предоставляем услуги и служим для каждого из вас. So I want you guys to know that deep down in my heart, I care and love each and every one. I really do. I care and I love each and every one of you in this room, and I'm excited to be able to crush it together. This is Brandon Boyd signing out. Thank you so much.